Vor 56 Jahren setzte die Apollo Raumfahrt auf der Mondoberfläche auf. Kurz darauf setzten zwei Menschen zumeist 10 Mal ihr Fuß auf den Trabanten. Dabei hinterließen sie Spuren, die bis heute sichtbar sind. Es blieb jedoch weit mehr zurück als ein paar Fußabdruck, nämlich ein inzwischen verwitterte US-Flag, ein Gedenktafel und Schrott und Müll. Werkzeuge, Kameras, Teil der Landemodul und sogar Butel Astronauten abfallen liegen bis heute ebenfalls kaum verandert im Mundstorb. Die Landestelle wird jetzt neu dokumentiert und gibt einige Rätsel auf. Im Jahr 2009 machte der Lunar Reconnaissance Orbiter ein Aufnahme der Landestelle, und der 56 Jahre zuvor Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen den Mond betreten. Die NA-Sonde flog MIT nur 24 Kilometers Hochabstand über das Meer der Ruhe und liefert gestochen Scharfbilder. Nach alter Zeit erkennt man noch deutlich den Schatten der Abstiegsstufe des Landemodels Eigel, das wie ein Relikt aus einer anderen Zeit still auf der Oberfläche des Monds steht. Rundherum verlaufen dunkel Spuren. Die Wedge, die Armstrong und Aldrin bei ihrem Besuch hinterlassen haben, sind bis heute genau im grauen Regolith zu erkennen. Die Fußabdruck der Männer werden wahrscheinlich in weiteren 100 Jahren immer noch zu sehen sein. Anders als auf der Erde gibt es auf dem Trabanten keine Atmosphäre, keinen Wind, keinen Regen. Nichts konnte die Spuren verwischen oder die Objekt verwitten. Zumindest nicht auf die Weise, die wir kennen. Momenten kann niemand sagen, wie lange die Relikt der Mondlandung so auf der Oberfläche erhalten bleiben werden. Auf der Mondoberfläche gibt es zwar keinen Wind und keine Bewegungen, trotzdem herrschen Extrembedingungen. Stark UV-Strahlung, Temperaturschwankungen von über 250 Degrees Celsius und eine extrem kosmische Strahlung. Es gleicht also doch einem kleinen Wunder, dass die Relikt der Mondlandung nach über 50 Jahren noch so gut erhalten sind. Die Artefakte der Apollo 11 Mission. Es ist kaum zu glauben, was die Apollo 11 Mission so als auf dem Mond zurückließ. Einige Artefakte sind bekannt, andere werden aus gutem Grund geheim gehalten. Das größte Objekt, das bis heute still im Mundstorb steht, ist die Abstiegsstufe der Apollo 11 Mission. Das Landemodul trug den Namen Eigel und es diente später auch als Startplattform für den Rückflug. Das Modell ist etwa 4 breit und 3 hoch. Gefertigt wird es aus fast unverwurzlichen Aluminiumlegierungen, Titan, Edelstahl und goldbeschichtet Müller Isolationsmaterial. Wahrscheinlich überdauern dies Metall Millionen Jahre auf dem Mond, wo es praktisch keine Feuchtigkeit oder Winderosion gibt. Rund die Rest des Landemodels finden wir ein Seismometer zur Messung von Mondbeben und ein Laserreflektor, MIT dem bis heute die exakte Entfernung zwischen Erde und Mond gemessen wird. Weiter sind ein TV-Kamera, Werkzeuge und Probenbehalter dort geblieben. Die Artefakte werden genutzt, 21,5 Kilogramm Mungestein und Staub zu sammeln. Es war das erste Mungestein, das die Erde erreicht. Die amerikanische Flagge, die einst stolz in den Boden gerammt wird beim Start zum Rückflug vermutlich umgestoßen. An der Flagge ist gut zu erkennen, dass das Mondklima dann eben doch nicht so lieblich ist. Der Stoff und die wenige robusten Materialien der Fahnenstange zeigen deutlich Spuren der hohen Temperaturen und extremen Sonneneinstrahlung. Besonders bewegend sind die symbolischen Objekte, die in der Nähe der Eigel platziert werden. Ein klein golden Olivenzweig-Skulptur wird als Friedenszeichen der Menschheit auf dem Mond platziert. Ein Patch erinnert an die verunglückte Apollo 1 Crew und eine Aluminiumscheibe MIT Botschaften aus 73 Nationen sollte vor 56 Jahren irdische Kultur auf den Mond bringen. Kot, Urin und Müll auf dem Mond. Wir Erdlinge haben ein Müllproblem und das tragen wir sogar in den Weltraum. Das kann unangenehm Folgen haben. Auf dem Mond liegt seit den Apollo-Missionen nicht nur jede Mensch Schrott herum, sondern auch ganz andere Müll. Für den Rückflug in den Mondorbit gewickt zu sparen, mussten Armstrong und Aldrin auch Butel MIT Urin, Kot und Erbroschnem zurücklassen. Dies Relikt sind nicht nur ekelhaft, sondern bergen auch ein Gefahr. Die Butel enthalten Milliarden Mikroben, die einst Teil des menschlichen Körpers wären. Ob einige davon die extremen Bedingungen des Monds überlebt haben, ist bis heute ungeklärt.
Herrschen dort Extremtemperaturen, stark UV-Strahlung und ein Vakuum, in dem sich Mikroorganismen nicht so leicht ausbreiten können, doch trotzdem konnten einige Keime extrem widerstandsfähig sein. Sollten wieder Menschen auf dem Mond unterwegs sein, wären dies brisanten Butel für Astrobiologen von großem Interesse. Sie konnten Hinweis darauf liefern, wie Leben unter extremen Bedingungen überdauert oder sich sogar verändert. Das Keime ausbrechen und den Mond besiedeln ist eher unwahrscheinlich. Der Mond bietet insgesamt nur wenig Nahrung, Siedlungsfläche und keinerlei weiteren organischen Ressourcen. Trotzdem wissen wir noch so wenig über die Mutationsfähigkeit von Keimen, sicher zu sein, dass wir mit solchen Spuren nicht heftig in fremde Ökosysteme eingreifen. Manche Wissenschaftler würden die Landestelle bei einem weiteren Besuch auf dem Mond gern genauestens untersuchen, doch das wird das ursprünglich Urbi unwiederbringlich zerstören. Nicht wenig Forscher fordern deshalb, die Apollo-Landestellen als extraterrestrisches Kulturerbe zu schützen und absolut unberührt zu lassen. Was wird aus der Apollo 11 Landekapsel und dem Kommandomodell? Wusstet dass das Apollo 11 Raumschiff eigentlich aus via gewaltigen Teilen bestand? Eins davon war die gigantische Saturn-VR-Rakete, die das Apollo Raumschiff 1 ausschleudert. Auf der Rakete saßen die drei Module von Apollo, das Kommandomodell Columbia, in dem die Astronauten saßen, das Service-Modul, das Strom, Sauerstoff und Antrieb liefert und die legendäre Mondlandevereigel, die selbst streng genommen auch nochmal aus zwei Teilen bestand. Manche Teil verglut nach dem Start, Krakten auf den Mond und nur das eigentlich winzig Columbia Model Curti nach der Mission sicher zur des Uruk. Die Rückkehr war geradizu spektakulär. Das Modell musste beim Wiedereintritt Temperaturen von über 2700 degrees standhalten und wird dazu mit einem Hitzeschild aus Epoxidars ausgestattet. Drei groß Fallschirmbremsen die Kapsel AB, bever sie sanft im Wasser aufsetzt. Im Ozean angekommen mussten die drei Astronauten so lange ausharren, bis die Bergungscrew eingetroffen war. Die Kapsel wird von Torchen gesichert und die Astronauten dürften in biologisch Isolationskleidung gehüllt aus der Kapsel steigen. Damals konnte man nicht ausschließen, ob der Mond Mikroorganismen, Pilze oder andere Substanzen beherbergt, die ein Gefahr darstellten. Heute ist das Kommandomodell Columbia das Herzstück der Apollo 11 Ausstellung im National Air and Space Museum in Washington, D.C. und zieht jährlich 1000 Besucher an. In der Kapsel, die nur so groß wie ein Minivan ist, schreiben drei Menschen gesketcht und im Innern der Kapsel sind bis heute Navigationssysteme, Steuerpult und Lebenserhaltungssystem original erhalten. Was wird aus den Apollo 11 Astronauten? Neil Armstrong, geboren am 5. August 1930 in Ohio, war der erste Mensch, der den Mond betrat. Seine Karriere begann bereits im jugendlichen Alter als Pilot. Später flog Armstrong im Koreakrieg. Nach dem Krieg studierte Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitet als Testpilot. 1962 wurde NS-Astronaut und flog 1966 als Kommandant von Gemini 8 in Chisholm. Nach Apollo 11 zog sich als gefeierter Held der Mission aus der Raumfahrt zurück und wird Professor für Luftfahrttechnik. Armstrong starb am 25. August 2012 im Alter von 82 Jahren. Sein Oscher wollte im Atlantik verstruhen lassen. B. Eldrin heißt mit vollem Namen eigentlich Edwin Eugene Eldrin Jaw und wird am 20. Januar 1930 in Montclair, New Jersey, geboren. War Pilot der Mondlandevereigel und der zweite Mensch auf dem Mond. Eldrin durchlief ein klassisch Militarausbildung mit Besuchen der besten Akademien der USA. Später promovierte über Raumfahrttechnik. 1966 flog mit Gemini X, ein der Missionen der Apolloflug. Nach der Mondlandung kämpfte Eldrin mit seinem Ruhm mit Depressionen und Alkoholismus. Wird zu einer Art Superstar, der sich laufend für Weiterentwicklung der Raumfahrt einsetzt, zahlreiche Interviews gab und durch ein buntes Sozialleben glanzte. Eldrin lebt noch immer, ist im Jahr 2025 95 Jahr alt geworden und tritt noch immer regelmäßig in den Medien auf, wo Werbung für bemannte Mars-Missionen macht. Michael Collins war Pilot des Kommandomodells Columbia und wird am 31.
Oktober 1930 in Rom geboren. Collins war Absolvent der US Militär und flog 1966 MIT Gemini 10, einen der ersten Raumflüge überhaupt. Während Armstrong und Aldrin auf dem Mond waren, blieb Collins allein im Orbit Zurich und dies Roll brachte ihm den Spitznamen der einsamste Mensch ein. Nach Apollo 11 verließ die NASA, schrieb ein emotionales Buch über seine Erfahrungen auf der Rückseite des Monds und wurde Director des National Air and Space Museum in Washington, D.C. Collins starb am 28. April 2021 im Alter von 90 Jahren. Die Landestellen von Apollo 12 bis 17. Insgesamt 6-mal landeten Apollo-Missionen auf dem Mond und dabei blieben weit mehr Relikt Zurich. Die Landestellen von Apollo 11, 12, 14, 15, 16 und 17 liegen mehrere hundert bis 1000 Kilometers auseinander und jede Mission hat ein ganz bestimmtes Ziel. Apollo X landet im November 69 im Oceanus Procellarum, nahe der Stelle, an der die unbemannte Sonde Surveyor 3 auf dem Mond landet. Die Astronauten der Mission untersuchten die Mondumgebung und sammelten wie wogende Mission geologisch Proben. Zurich blieb bei diesem Besuch unter anderem ein Farbfern Zigarette, das leider bei der Landung beschädigt wurde. Apollo 14 kam im Februar 71 im Frama Moro Hochland an, wo ursprünglich die noch auf dem Anflug zum Mond verunglückte Apollo 13 hat landen sollen. Die Crew untersuchte Kraterstrukturen und sammelte Gest ein, das ein weiteres wichtiges Puzzlestück in der Rekonstruktion der Mondschichte war. Auch dies Mission ließ allerlei Mulsoe wissenschaftlich Instrument und persönlich Gegenstand Zurich. Das Ziel von Apollo 15 war im Juli 71 die Region Headley Rills und es war die erste Mission MIT einem Mondversuch. Die Astronauten legten MIT dem futuristischen Vehikel über 27 Kilometer Zurich, entdeckten unter anderem das berühmte Genesis Rock, ein besonders altes Mondgestein und ließen das Lunar Rowing Vehicle samt weitere Ausrüstungsgegenstand auf dem Mond Zurich. Apollo 16 setzte im April 72 im Descartes Hochland auf. Ziel war die Untersuchung vulkanischer Aktivitäten. Die Mission brachte wieder jede Mensch neue Kenntnis über die geologische Vielfalt des Monds und auch die Astronauten testeten ein Mondversuch, das dann ebenfalls Zurich blieb. Apollo 17 war schließlich die letzte Mondlandung. Im Dezember 72 landet die Crew im Taurus Lithoftel. MIT an Bord war der Geolog Harrison Schmitt, der als erster Wissenschaftler den Mond betrat. Die Mission war in Bezug auf Proben und Messdaten besonders ergiebig, aber auch hier blieb neben etlichem kleinen Material ein Mondversuch samt Ausrüstung Zurich. Und wenn du jetzt den About Ton unter unserem Video nicht zurücklässt, sondern klickst, verpasst du nie wieder ein News Video und wir hören uns bald wieder.